Tui a maira ko ngā kau ko ngā taringa areare ki tēnei pāpāotanga a Te Kupu o Te Uru. E koro mai koe mai te pō, arataki nā tonu mai rā mātou i roto i a mātou mai i katoa ai a pai ake i ngā tikanga i wai o nā i koutou. E te iwi tēnei nā Te Kupu o Te Uru, ko te waka kaunga, ko te waka huinga pūrongo, arā ko ngā pūrongo kuua i a te reo o Te Uru i tēnei wiki. Ka tīmata ke kitea ao ākinakina ki te roe o Whanganui. I tūai ko tēnei o ngā wakataitai, tētei o ngā wakataitai, o Hoop Nation, i tai atu e ruera rerekura ki tēnei whakataitai, ana mana ngā kōrero e o mai ki a tātou. Nau mai ki a Hoop Nation Junior Showcase, e kaupapa pāhiketepaoro mo te onga rangatai. Tūtaki mai ki ngā kaianga takirua a Paul Berridge, rāua ko KJ Allen. Nā rāua i wakatū tēnei kaupapa ki te tautoko i te onga mātātai i tō rāte wanaketanga i te pāhiketepaoro. The showcase has been running for 3 years. Hoop Nation is the brainchild for myself and KJ, the co-founders. I still played ball at a high level in Sydney, went to an event over there, and it was at the end of my journey, and then questioned about what was the opportunities of pathways and exposure for Kiwi players back at home. And me and KJ talked, and there was nothing, you know, there's obviously the regular leagues and the school opportunities, reps, and national or NBL, but in there's a lot of dots that need to be connected, and then we came up with the concept of putting a tournament together to fill the void and to help with development and exposure and profiling of Kiwi players. The landscape is huge, it's a growing sport, and the Classic was born out of a 9-month conversation, and we believed so much in what we were doing that he moved back from Sydney to come back to New Zealand, and we launched our first event here back in 2011. So it's just growing and growing, and the Classic, as Paul said earlier, started with 2 courts, and now we're up to 15 courts in Taranaki. So the Junior Showcase has just been birthed out of that, and it's an opportunity where we want to support our rangatahi to give them the best possible pathways that we can to help them in all their clubs that they're working with, because they've got some fantastic coaches, fantastic programs, from one end of the country to the other, and there's no platform like this in New Zealand, and so this enables those clubs to come and showcase, you know, the talent that we've got. And we've spent a lot of time investing in the resources for live streaming, and so there's an international audience with their eyes on these kids, and so we've had 18 of our kids leave here that we've been a small part of their journey, but are now playing internationally. E kaupapa nui tēnei i te mea kua tai mai ngā kaitākoro uri noa i te motu ki Whanganui nei. This year there's 88 teams, there's close to 900 athletes. The first showcase we brought to Whanganui was 68 teams. So I've had an increase of 20 teams over the 3 years. But the name itself, when we came up with this junior format, it was to showcase talent. You know, that's why it's the Junior Showcase. The talent that we've had on this floor through the 3 years that we've been running, 30 of those kids are now overseas. You know, we had 18 last year that played here, that are through Europe and through the US, playing high school basketball, college basketball. So, not to say that we're the reason why they're there, but you know, we contribute to that space and to try and help them realise what their opportunities and you know who they are, how their talent is, and also the big thing, as you see in the stadium, we have huge banners with MVPs, All-Star 5s. These kids that walk in here and see themselves up in those banners, you know, that lifts their wairua a little bit more, and then in regards to I can actually do something, you know, I can actually do something special in the sport. And that's the motivation for myself and KJ. The satisfaction of seeing the kids develop as they come year by year by year. The satisfaction of seeing them develop, because our biggest push for them is character, because they're not going to make it in international programs without the character development.
They can be real flashy, they can have the skills, but without that character development, that's going to slow them up. Because what international coaches are saying they want is that they want to see the potential of the skill, and that character is the foundation for that. I te mea, no Whanganui a pō, rāua ko KJ, ko tō rāua pirangi, kia waka wanake ake, ngā rauemi, me ngā wai ākinakina, kia tūai ēnei kātū kaupapa ki te kāinga nei. And coming home was always something special for us. You know, the 10-year anniversary that we've been running Hoop Nation was to do something special. And we thought that, you know, with the junior showcase format, that's something that we can launch at home. And, you know, bring back of, you know, the work or all the mahi that we've put into it to come back home and to, you know, not just stimulate hoopers, but stimulate the community again. We're an international event now. You know, we've got teams here from Perth that are playing in this tournament. We have, you know, players that come in from all over the east coast of Australia that fill teams because they've got whānui connections. For us to demonstrate what the size of this event is, we want to support and be a voice to try and look at future plans to upgrade facilities, conversations to build bigger resources to support. Palmerston North is essential for the, you know, North Island, and they get a lot of big events, but Whanganui can cater to that, and the people that come here from out of town, they love it, you know. E kupu aki tō KJ ki ngā wānau e mātakitaki mai ana. For those families who are watching, get your kids involved in sport, whether it's basketball, rugby, touch. When our kids are playing sports, they're in a positive environment, and we need our kids to be growing up in a positive environment, because then they get more mentoring. Tama tū, tama ora, tama noo, tama mate. Iriwere rerikura, te reo o Te Uru. Tēnā koe e uru i tēnā pūrongo mō ngā wakataitai Hoop Nation. Koe rā ko ngā pāpā e wakawānui ana i ngā kōrero mō te wakatūnga o tēnei o ēnei wakataitai. Ara mō Hoop Nation. E wakawānui ana i ngā wakaaro o te unga rangatai o te unga wānui rānei o tēnei wenua o Aotearoa. Ki te ao ākinakina, ki te ao pāhiketepaoro, poitū ko'u. Me te rite o ki te nui o ngā moemoea, e tāi ana te tutuki ki tā wāi. Nō reira, ka pēea rānei te kite atu i ngā matatini o tēnei wenua, ara ma te wakatui e nei kātū wakataitai e pai ai tā rātou whakatauira i ngā pūkenga, kua roa e whakapakariti ana i o rātou anō kāinga, i o rātou anō kura ki wea ke rānei. Engari ko te mea nui e pirangi ana kia whakanui, kia wakarai rānei, kia wakanunui i ngā kaupapa tākaro, i ngā kaupapa ākinakina, koia nei ko te iara mō te pāhiketepaoro. Hoi anō e te iwi, i tēnei wā kei te uri te kei o te waka, ki rai te i mō te wānei. Koia rā ko te rangi wakamaima ara ki ngā oia i tui te rā wiki. Ki tēnā taone, ko roi mata tērā, ko upē tērā, i wāri kitea ki te mata o te wenua. Tai rānua ki te marae o raiti i. I hui mai tēnei ata te hapori o Raitihi o Waimarino mo te kaupapa whakamaumahara o Anzac. Koe nei te tuatahitanga, kia tū mai tēnei kaupapa ki runga ki tō tātou nei marae. Nā Ngāti Tūmatauenga te tono, kia tū te kaupapa whakamaumahara o Anzac ki konei ki te marae o Te Puke. Ko tēnei tau, te tau hau tērā ki runga i te marae. Nā te whakaaro o Ngāti Tūmatauenga i wakatau, i tono kia mātou o Ngāti Uenuku o Ngāti Rangi, o te marae hoki. Me pēea o koutou wakaaro e oki mai ki runga i tō tātou marae, e ui, e poi i a tātou anō ki tēnei kaupapa ara ko te Anzac. For us last year, we obviously was down at the Urapai, and we were just looking up at the beautiful marae and was going,
hey, why don't we actually bring it to the marae? And I was lucky enough to attend the opening of the Whanganui last year, and it just seemed a very good chance to bring the community together and actually involve the marae as it's the community's marae. And a lot of people, I think, need a reason to come so that they feel safe, because for some people it's quite daunting to walk onto the marae. So Anzac Day is a great way just to break down some of those barriers. It's a significant milestone for us, for our iwi, for our people and for our community. So Raitihi Marae is a community marae. It was land that was gifted by our kuia, Te Poria and Te Keti, and it was gifted to our people of Uanuku, sub-tribe of the Confederation of Whanganui. And it's our community that embraced our marae, so it's only fitting that we be able to give back as well. And the significance of having it here is that signifies and unifies the unity of Māori and non-Māori that fought together on the shores of Gallipoli and continue to do so today. And this is part of that continuing acknowledgement of that unity and the unity we show within our community. Mo te unga rangatai pēnei tēnei tama no te kare Te Uru peu, e kaupapa waka ira tēnei, ai waka onore I te unga I ari ki ngā pakanga o te wā. Awareness is always of importance, and I think it's there in Aotearoa. I think it's in our schools, at least from my perspective and from my growing up. It's been in schools, it's taught, but it can always be done in a better way. I remember in English we did war poetry, and that was from all varying differing perspectives from all around the globe. And so, yeah, I think it's there, but it can always be in a better form or in a different form, and it's just about having it constantly being just around so that people don't forget. We do the recruit training here in Waiuru, and we always see young people coming in. A lot of people want to serve, a lot of people want to do what they can for the country, so we see a lot of people that want to do that. As far as their understanding, I think there's a greater awareness now because the schools help educate people, and obviously there's a lot of material out there, both in movies, and the reality is conflict is still with us even now, so it's in the news, so people ask the questions. And I think people are feeling more comfortable talking about their stories, whereas World War I, World War II and Vietnam era, people bottled it all up, whereas now people are at a stage where mental health, they're prepared to talk about what they've done and let it go. So I think there's a better education than there's been in the past. E koa ana te toi au o tēnei marae, ke wakarau I ka mai ngā tāngata I te atatū, a koa te anu. Whilst it started here, and yes, the Army have identified they'd like to have the dawn service next year, I'd like to take this opportunity to mihi to the Ohakune Waimarino RSA committee, led by Lieutenant Colonel Mark Taylor, for their courage to be able to come back to the marae, the returning of these Anzac services back to the marae firstly, and that to see the many people that braved the elements this morning here at home. We already know how challenging the elements are here at home, but being able to sit in the frost for an hour to have this service was absolutely remarkable. Being able to have 200 to 300 people here this morning for service was really special. The other part I do want to mention in the middle of the service is we had the opportunity for Polly Kariko, near Condon. She is currently in Gallipoli. Polly is trustee of the marae. She's actually our secretary and trustee of the Raitihi Marae. And currently over there, Polly serves in the army, and she works in the Chief of Army's office in Wellington. So she was fortunate enough to win a golden ticket, if you like, in the ballot to go to represent the New Zealand contingent in Gallipoli, along the Minister, with Minister Andrew Little and the like. And so it was a perfect opportunity for us to be able to get Polly to share some kōrero and her experience that she's had, that she remembers that while she's there representing Aotearoa and the Army and the Defence Forces, that those here at home were able to share that haringa with her and know that here at home was celebrated. So it was appropriate, and we were able to localise our Anzac service.
Ko te marae o raiti i. Te wā i ka ui mai anō te āpuri, waka mauma ara ai ngā oia kia kore ai tātou e wareware kia rātou. Iruere ririkura, te reo o Te Uru. Kia ora anō rā e rui tēnā pūrongo mo te rangi wakamauma ara ki ngā oia Anzac i tū ki te marae o Te Puke ki raiti i i tērā wiki. Tērā ko ngā kōrero kātai anō ka ua i tēnei pūrongo mo tēnei marae. E tuata itanga te whakatū i te rangi wakamauma ara ki ngā oia, te rangi Anzac, ki runga i te marae rā, me ngā kōrero tautoko kua puta. Tērā pia koira ki tō eti i kitenga, ko te whakatinanatanga, ko te whakatauiratanga rānei o te nootai, o te Māori ki te Pākehā, e rā o ngā wawata mō te tūtakitai ki ngā pakanga o te ao, i tērā wā o kui mao koroma. Tērā uki ngā kōrero me ngā whakaaro, kua puta ake i te pūrongo nei, mo te unga kare e tino wai ana ki te ao Māori, kare e tino wai ana ki te marae kare pia, e a ua mataku ana pia ngi, i runga i te rereke o tēnei ao Māori o tātou. Nō reira, e rangi i runga i te mea tuai te wā wakamauma ara ki ngā oia ki runga i te marae, tērā oki te unga i tai atu, te unga kāre i tino piri mai ki o tātou marae, ka tai mai ki te poroporo wā ki ngā oia, ki te tuku mai i ngā roi mata i ngā upe, ara karongo oki pia i te wairua o te marae, karongo rānei ngā kōrero ona, ka ua ake i roto i ngā mai o Tawarangi. Hoi anō. Ko ia rā, ko te rangi wakamauma ara ki ngā oia Anzac i tū ki te marae o Te Puke ki raiti i tērā wiki. I tēnei wā ka oatu te rākau kōrero ki a te aroa, i tai atu aia ki te wakataunga tangata i tū ki Te Rau Matomato ki Parinini i ki Waitōtara. Kei a koe e te aroa. Kua waiwā i atua Aisha Ross ki te tūranga au o te kaiwaka aere matua mo Te Rau Matomato i Parinini i ki Waitōtara i tū te pōwiri mo Aisha Ross i ngā motu i tai atu te iti te rai o ōna iwi ki te tuku atu i aia ki tōna wānau au o Parinini i ki Waitōtara. Kua mato te tipu o Parinini i ki Waitōtara. We are welcoming our new CEO, our Te Rau Matomato of Parinini ki Waitōtara into this new role. So today we've welcomed Aisha Ross from Ngāti Ruanui, Ngā Ruahine, Taranaki iwi, Tiatiawa and Te Whakatoa here, back to his maunga. I'm extremely honoured and very proud to be back home and to be able to be of service to our people, to come home and to support the development of Parinini ki Waitōtara as it manoeuvres itself into the future. And I'm truly honoured. Kua karanga ia a Parinini i ki Waitōtara ki tēnei tāne i u one ai mā ngai mō rātau. Ko ngā mai katoa kai ona ringa, ko ia tonu e kawe ana i te mana o tōna iwi o tira tōna mai. It's fantastic that Aisha, who comes from a shareholding whānau, who comes from Taranaki, is Ngāti Tū, Ngā Ruahine. It's just fantastic to me that he's taking up the most senior executive position within the incorporation. The opportunity to come home and to lead our organisation was a true motivator for me in being able to be of service to our people, to come home, to contribute, to bring my skills and knowledge in amongst a very expert team at Parinini ki Waitōtara to take the organisation forward and to build on its past and recent successes, and then to look forward to opportunities in the future. Ei tā tūtā,
Ko ngā Puke ngā Ross ka ora pātu ki te ao. He can take the skills that he's learned in the business world, bring them back here and implement those in a way that's actually authentic for us, so that it can actually make the incorporation provide greater benefit to its whānau in a way that they're happy with. I'm a true believer in our kaupapa, and he tangata, he whenua, he oranga. So my hopes and aspirations are is that we can continue to work towards that aspiration, where in which we provide, you know, our owners and our wider whānau with, you know, the opportunities to assist them in their growth and their development. You know, I'm very proud that we are a whānau-owned and operated business, and, you know, creating the opportunities where we can to elevate our whānau, our people, is a true honour. Ko te mana ko nui a Ross, kia ki katoa tēnei pāki i ngā kōwiringa, kia tupu, kia ora i ngā mai i roto i te iwi. Tuturu waka māua kia tīna. Tīna. Haumi e hui. Ai e. Alana Broughton pui, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe te aroa i tēnā pūrongo. Koe ara ko Aisha Ross, kua tūake ai kai waka aere o mō Te Rau Matomato ki Parenini i ki Waitōtara. Tērā te manu, merere ki tua o tōna kōanga. Ki te wai ngā ua o te ao mārama, o te ao whānui ake i te ao e tupu nāia. Koe ara te mai a te tangata nei, a te uri nei. Kua puta atu, kua whakarongo ki ngā kōrero ki tua o te ao Māori, kua mau i ngā pōtai ki tua o tēnei au waka aere, rā ko ana mai i roto i te ao mātauranga, ko ana mai i roto i te ao okoware, e nui ana oe ako, ara ka waka ko taingia, ka aria mai ki tēnei o wana tūranga au, ki te whakapakairi, i tana tū i roto i ana mai. Nō reira rā, ko iara, ko te kaiwaka aere o mō Te Rau Matomato ki Parenini i ki Waitōtara. Oe anō e te iwi, i tēnei wā ka wakawiti atu ki kaupapa ke, ki te kaiwaka aere kaupapa nei, mo te kaupapa e kia nei ko Taranaki Maunga Project. Kei te aroa te kaupapa nei. I wai tūranga auanga ina kepa ei kaiwaka aere kaupapa mo te kaupapa nei a Taranaki Maunga Project. I ui katoa mai a tini a mano ki te marae o muru raupatu, ki te pōwiri atu ki tēnei uri o Taranaki Maunga. Kua tau te manu ki tōna kōanga ou. Ko te pōhiri mai i tēnei pukenga i tēnei uri o Taranaki Maunga, mōrunga mō tana tūranga hau, hei ringaringa hei waiwai mo te kaupapa ki te tiaki, i tō mātou, tō tātou maunga Taranaki, ki te whakatinana i te moimoia kia kawaora tō mātou tau eke, tō tātou tau eke a Taranaki. It was an emotional experience. To be given an opportunity to serve our tupuna maunga is pretty special. Yeah, it's pretty special. So today was quite moving to have my whānau a part of that. To have representatives from our various iwi around the maunga, to have my kaimahi, my workmates, and all of us together to come on today has been really moving, and it's a moment. E ringa tiaki wenua kua roa e ātamanaki te taiao, ei tāna e I kakāna ia ki te kōkiri ngā mai ki runga tonu I te maunga. I think with my mahi, my previous mahi as a kaitiaki whenua for te kāhui o Taranaki, I was working in the taiao space with a team of about 12, and I suppose that's where my journey started, and it's just kind of growing from there, and then this role came up and thought I'd give it a go, and yeah, obviously with post-settlement maunga, what our maunga looks like post-settlement in terms of having our whānau, our uri on the maunga, doing the mahi, that's kind of where I've ended up now, so really excited. I think post-settlement offers an opportunity for collaboration.
genuine collaboration with the likes of Te Papaotawhai, our community groups, e ngā iwi o Taranaki, e ngā hapu o Taranaki. And in terms of that collaboration, exploring our tupuna wisdom and instilling that wisdom, that mātauranga learnt from old narratives, old kōrero, instilling that stuff on the maunga so that our workforce that are out there are understanding of where they're doing their mahi, what's involved, and just really trying to enhance our connection to place and space. Ahia tāhua tēnei rā, kua te ngākau, i runga anō i te mea, ko ngā hina tēnei, kua tō nei ngā iwi o Taranaki, ki roto ki tō tātou warea muru raupatu. Kua kite anoho rā hoki i te hunga, nāna i tautoko, nāna i mori i roto i ngā tau, ana i tai katoa mai rātou ki te tautoko i aia, ki te tautoko i tēnei kaupapa. Hei tā kepa, ko te waka me te wānga i ngā mātauranga maroto i ana mai, kia wai mō i o tanga te tangata, te i wainga ona. O tētai waku moi ia, kia toro atu aia, ki te whakapūmau i te hononga o ngā apu, o ngā iwi, o ngā hāpori, o ngā rōpū ki tō mātou tupuna nei a Taranaki. Kei aia te mahi nui, ki te mahi tērā mahi, tatu atu rā, ki ngā mahi whakahaere te ope, te rōpū, kā mahi ngā mahi ki runga ki tō mātou maunga. I'd just love to see our tupuna maunga thriving, his korowai well cared for and looked after, the ngāhere looking lush and beautiful, our manu returning and singing, our people being present and connected, walking the slopes of our tupuna maunga, walking our awa, connecting, helping themselves grow and develop through their connection with our tupuna maunga. Crystal clear waters, I'd love to see crystal clear waters flowing off our maunga into our wider plains, you know, out into the rohe. I'd love us all to be speaking te reo Māori up there, you know, at some stage where all the kaimahi are speaking te reo Māori, know and understand places and spaces. Ei tā tūta kei a ngā inanga pūkenga ki te waka tīnana i ngā mai kei muatonu i te aroaro, kei aia o ki te wati manawa ki te kōkiri i tēnei mai, kia eke ki te taumata. Ko ngā ia a kepa, kia puawai katoa mai te tai au ki runga i a Taranaki maunga. Alana Broughton pui, te reo o Te Uru. Kia ora rā i te aroa i tēnā pūrongo. Ara ngā hina kepa, te kai waka aere kaupapa mō Taranaki Maunga Project. Ko ia rā ko te tangata i tīmata mai i roto i ēnei mai i i tīma. Tōnā te kaumarua tangata te nui, ara kua tai atu ki tēnei wā, kua whai wheako, kua whai ia nui i roto i ia noa ki te whai i tēnei ara, kua tau ki tēnei tūranga ei kai waka aere kaupapa. Nō reira rā, ko tēnei tūranga e whakatinana mai ana i ngā moemoia o te iwi i tēnei wā tonu. Engari o ki e whakatinana mai ana, e whakakōrero mai ana i era o ngā moemoia, ngā whakaaro o kuima koroma kua witurangitia, engari ko ā rātou kōrero ka mautonu ki e nei wā ara ka wai o mā tēnei reanga e whakatinana pia nge. Oe anō i te iwi, koira ko ngā pūrongo katoa o te wiki nei. E mi I kawatu ana ki ngā pou reo irirangi Māori, ki te reo, ki te korimako o Taranaki, ara te reo irirangi o Taranaki, te korimako, ki te reo irirangi o Whanganui, Awa FM, ki te reo irirangi o te papa I oia o Rangitāne, ara Kia Ora FM. E mea tautoko tēnei pāpāo o Te Kupu o Te Uru, e te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, he mi I kauatu ana ki a koutou e te iwi. Tēnā koutou, mauri ora, kia tātou katoa.